qabsoon kuni akkami akka dhufne I try to systematize it, to simplify it for regular readers. Hagamma boqonnaa afuraffaarra jirra gara shanaffaatti jaha jirra. Boqonnaan duraa isa national struggle, nation building waan ta'eef qabsoon duraa ummata sirni alagaa tokko cabse addaan qoode dadammaysuudha. Building that consciousness. Ijoollee keessatti warri dargaggoota bakki irraa kaane laafaa miti bar. Gaafa nu eegallu wanti Oromoo jedhan kun diigamee ture. Oromiyaa dhiisati. Namni lagaan bakka adda addaatti yaa'ee ture. Amma nu biratti kitaaba keessatti agartan. Islaamaa fi Amaara jedhanii adda baasanna. Gaafa warri haadhatiyyaa dhufe warri darajjeen eessuma naa ta'a. Dhufnaani afaan Oromoo haasayan. Confused ta'e namni. Tokko Wallaggaa dhufe. Elubbaa Boori dhufe. Amboo dhufe Salaalee majanii Salaaleen barzoonii takkitti Shawaa Kaabaa keessatti. Achirraa kaanee achirraa baakaaneeti collective consciousness. Eegalee revival. The second was reconstruction. Revival was from 1960s irraa eegalee sochiin afran qalloo godhamaa ture. Sochiin gama lixaatiin sochiin protestaantii abbootiin kuweefaan abbootiin nagaasoo gidaadaafaan warri paastaroonni protestaantii godhaa turan sun booda immoo maccaatu lama irratti ka dhufe. Sochiin booda baara irraa godhame kun kallattii afran godhame kuni it was the revival movement in 1960s. Phase 2 was reconstruction. Kudha sagal torbaatamatti keessatti qubee afaan Oromoo Hayilee Fidaaf Marashaffaan uumuun Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Mahmuud Mazammirfaan odaa kana akka simpoolif godhuun maqaa Oromiyaa jedhu kana fiduun adda bilisummaa Oromoo ijaaramuun kun 1970s ka goone kun this was reconstruction. Phase 3 institutionalization ka jennuun Oromiyaan dhaabatuun afaan Oromoo afaan hojii ta'uun biirokraasiin kun uumamuun kun maal uume generation qubee generation jennu kana uume jechuudha. Cumulative dha. Ummata kana dammaysineet jaarreet institutionalize gooneeti dhaloonni kana hunda dhaalaa dhufe qabsoo qeerroo geggeessee jechuudha. You could not have qeerroo without Maccaatu Lamaa, without Afran Qalloo, without Baalee movement, without Protestant movement. These are very important. Qeerrooni osoo abaawoon jiraachuu baatee Oromiyaan hin ijaaramu. Osoo Oromiyaan ijaaramuu baatte osoo afaan Oromoo afaan hojii ta'uu baate dhaloonni qubee jedhamu hin ijaaramu. Dhaloonni qubee kun osoo ijaaramuu baate sochiin qeerroo hin jiraatu. Sochii qeerrootti fayyadamne warra baankiif taankii harkaa qabu harkaa buufne aangoo dhuunfanne jechuudha. This is cumulative. It is a journey, yeah? Journey. Tokkorraan tokko dabalaa deemna. Setback hin jira, you know? It takes 3 steps. Sometimes you take 1 step back, 2 step back. Ultimately, bakka irraa kaatee deebuu dhabuudha jechuudha. So 2018 sochiin nuti keessa turre aangoo qabachuu irratti fuulleffate. Yeroo sana isinitti himu malee ultimately my objective was to make sure we capture state power. That was my goal. State power qabachuun barbaachisaa ture. State power qabachuun dirqama state power erga qabne booda objective jira hope ture immoo hope maali? Abdiin qabachaa turre state power sun democratize ta'ee dantaan keenya akka dhufuufi. That's why wantoota baay'ees ka godhaa turre. But akkuma qabsoo sabaa kamuu qabbakki amma nurra jirru waggaa 6 kun keessa dabarre waggoota let's call that one phase duraati. This revival, reconstruction, institutionalization is one wave. 2018 eega aangoo qabanne booda phase haaraa seenne. Experience waggoota 6 kan Oromoon keessa deemu adda. Kan durarraa haga gaafsanitti qabsoo Oromoo irratti alaga irratti godhamuudha. Samboota ko godhamu qabsoo wal irratti godhamuudha. Now we are in the struggle of democratization. 2018 option lama ture. Option tokko kan tu propose goone akka qeerrootti. Aangoo qabatte booda after we captured power, the second part is consolidation of power. Aangoo farda yaabbatta booda maal goota? Dura faanuu irra dhaabatte yaabbatta.
Gaafate booda fuuldura isaa qabattee tottolfattaa mee akka irraan kufnetti tottolfachuu. That's called consolidation. Consolidation eegu godhatte booda immoo majjattee ooftaa jechuun which is legitimization. Optionii lama jira karaan itti aangoo kana consolidate gootu. Tokko karaa dimokiraasiitti deemtee legitimize gochuu consolidate gochuu kun karaa abbaa irreeti. Nuti karaa dimokiraasii deemuu barbaanne Abiy karaa abbaa irreetti deemuu barbaade. Lachuu silaanuma deemsisa. But sirna abbaa irree tokko kufiftee sirna abbaa irree haaraa ijaaruudhaaf haal dureelee conditions barbaachisaa jira. State saniif ka barbaachisu. Utubaalee si barbaachisantu jira. Strong economy qabaachuu qabda. Strong security qabaachuu qabda. And a strong social support base qabaachuu danda'uu qabda. So argumentiin nuti isa wajjin qabaachaa turre ka walitti nu buusellee waan biraatii miti. Security state eenyu yeroo san akka jaareen beeytanii warra jiru san keessaa harcaasee Abiy waadii gurra jabaadha jaaruu dadhabe. Sirna security TPLF jaare san diigee osoo waan tokko bakka buusin humna deemuu barbaade. Lammaffaa economy eega mallas duu irraa kaasee laafaa ture. Nullee economy attack godhaa ture. The economy was getting weaker. Social basing waan kana ta'uu danda'u hawaasa Oromooti. Hawaasni Oromoo immoo hawaasa gadaati. It's an egalitarian society. Authoritarianism gaddeeggaruu hin danda'u jechuudha. In the absence of these three, he made a critical mistake. Numide. Bakka humni hin jirretti humnaanin biyya bulcha jee. Namni laafaan tokko kaa humna hin qabne humnaanin sidha yoo jee osoo nan dhoofne lafa dha. Kanaaf osoo humna hin qabin humnaanin biyya bulcha deemuuni rakkoo keessa nu galchee jechuudha. But this is not an isolated incident. Post-independence Africa fudhatan bara 1960 booda saboonni Afrika keessa jiran sirna kolonii irratti qabsaanii eega bilisa bayan booda maaltu isaan mudate? Biyyoota muraasa gara dimokiraasii ce'an. Biyyoonni hedduun yookiin sirna abbaa irree hamaa keessa seenanii yookiin gara wal waraansaatti seenan. Koongoo wal waraansaatti seente. Gaanaan yeroo tokkoof sirna abbaa irree seente booda immoo gara kuudeetaatti seente. Naayijeeriyaan kuufii civil war keessa seente. Very few, probably Botswana Botswana biyya shan hin ga'u ka gara dimokiraasii jee. So don't despair. Haalli amma nuti keessa jirru kuni it's not an ideal situation, but it's a process. Namni biyyoonni biraanis keessa dabraa turan jechuudha. Kanaaf wanni akka hubannu barbaadnu wanni akka hubattan barbaadu wanni amma keessa jirru gaarii miti. In some cases it's worse. Malif at least beyond Africa jaatamota keessa yeroo crisis keessa seenan there are two superpowers, Soviet and America. Tokko deeggara tokko si morma. Amma akkasii miti multipolar keessa jira. Keessattuu this mid power warri jennuun kuni warri akka Emirates, Qatar, Turkey, Saudi masilii guddaa qaban. Naannoo keenya irratti fedhii guddaa qaban. Kanaaf yoo of eeguu baattee gara wal waraansaatti seente araaramuuf illee namatti ulfaataa jechuudha. Kanaaf kan waywaataa turree 2018-2019 baay'ee kan waywaataa turree kan booda walitti buusa keessa seennee namni illee dhumee nullee hin dhabneef rakkoo kan waan agarreef gurbaan kan agarreef fuudhee itti nu galchee jechuudha. Now we are in it. Bishaan ka jigee ina ta'an kanuma hafe ol qaban. So where we are right now tokko bakka amma jirurraa option sadii jira. Karaan tokko sirna abbaa irree hawusan Abiy deebisee yaaluudhaaf that's impossible. Sirna abbaa irree Itoophiyaa keessatti abbaan fedhii dhufe amma booda ijaaruu hin danda'u. Maaliif the state is very weak. Ethnic consciousness is extremely high. Sirna abbaa irree አምባገነናዊ ስርዓት ለመሸከም የሚያስችል መንግስታዊ አቅም ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እንደንደያሙ ሶ ከለመታ ከራማ ቢረ ደምሮ ደምተሞ አናርኪት ሲና ይቹዳ ወያሪና ነው ክራሲ ስነባ ይረጃሩ እንደንደኛ ነው ክራሲ ሲርሄስ ከዘፋ ገረ ዲሞክራሲ ጨውዳ ፈሞ the first thing is to stop wars ሎላ ዳብሲኔ we have to stop the bleeding. If somebody is wounded, Ethiopia is now a wounded animal. It's a wounded person, severely wounded. The first thing what medical antasanim can say, the first thing is to stop the bleeding. Then repair the damage. Ega health, state healthy
mootummaadhaa sirnichaa eega deefne booda, then we might have a chance to go to democracy. Kana erga goone booda deemuu dandeenya. Amma Oromoo keessatti garaagarummaan yaadaa ni jira. Yaa ummata miliyoona 50-60 meeqa geessan samma it keeps adding. Yaani garaagaraa jiraachuun rakkoo baay'een qabu. But we are not really that divided. Partii afur moo akkas qabna amma. Warri biraa bar lakkoo isaan nu hedduu xiqqaatee partii hedduudha qaba. Be critical of your leadership, but also appreciate some of the little things we do. Wantoota hedduu irratti wal hubannaa baay'ee jira. Amma Oromoon bakkuma lama jira caalaatti. The haves and the have-nots. Warra aangoo qabatee waa saamaa jiruu fi waa ajjeesaa jiruu fi warra ajjeefamaa jiruu fi saamamaa jiru. Bakkuma lama jira. The haves and the have-nots. Classic shunis dhufaa jira jechuudha. Even within that divide, wal hubannaa guddaa jira. Wal hubannaa kana cimsaa deemna. Wal hubannaa hedduu isaanii wajjin. And my job is really to bridge that. Bridge yookaan godhu soobee walitti araarsuu qofa osoo hin taane provoke godhuudha. Provoke godhee namni uncomfortable ta'ee akka haasa'u. Fakkeenyaaf I think I'm again waan kana eegale some months and a half. Within this period waan baay'ee jijjiirame mataa namaa keessa. Gaafa nan tana eegaluu dura biyya dhaqeetiin ture. Jarri aangoo irra jirtu amma booda namni nuti kun jiru olaantummaa arganne diriirfanne akka feene bullaa jechaa ture. Uummanni immoo jara kanan feenu jarri kun nufi ta'e silaan kufanii maal goona jira kana jee ture. Amma that has changed. We have shaken it. Amma status quo unsustainable akka ta'e hubannaan dhufaa jira. Amma dibeetiin maali amma isin jidduu jiru hedduun biyya alaas biyya keessa ka jiru. Dhiiroo sirni kun kufu jira. Way kabiraan dhufaa jiru. I'm very happy with that. Because we have to think. Sirna kana booda sirni dhufu. I think Obolesky, he asked me in English as well. Not to make the mistake about the calculator. I love this discussion. Now we are thinking about the future. We are not just complaining about the present. Now we are concerned. We are thinking. We are deliberating. We are debating about the future. That's what moves nation forward. Kun haala sanii ilaalla. Karaa marii kana keessatti haala amma jirruun tokko hin taanu tokko ka jiru sana ta'e wal hubachuudha barbaachisa. I don't want you to buy into my ideas. I'm not a preacher and sheekha miti. An qeesii miti. Bible irraa Qur'aana irraa isinitti himaan jiru. I don't have absolute truths. What I have is ideas, analysis. What I seek from you is to be understood. Not to be accepted. No. To be understood. To provoke you. To promote discussions. Yeah? Kanaaf akka ummataatti waa'ee qabsoo qofaan kan yaaduu qabnu amma. Reefumaa fi waa'ee diinagdee haasa'e. All this struggle, all this is sacrifice, waa'ee alaabaa fi Oromiyaa qofa miti. It's about human value. Rakkoo keessa bahu, hiyyummaa keessa bahu, nagaa argachuu, cunqurfamuu keessa bahu. Basically about having a better life for next generation. Hamman fedhe yoo itti fadhe Oromiyaa fi Itoophiyaa qananiituu dimokiraatoftuu nagaa qabdu umrii kiyyatti arguun baay'ee ulfaataadha. Let's not kid ourselves. But I don't want my children to grow up under a condition that I grew up under. Maali waaqoon guutuu kan jee. Gabrummaa iddaan buqifna dadhabnu ilmaan itti guddifnadha. I think anaaf waaqoo guutuu jidduu nama tokko jira. One generation jira. That's not just about his son he's talking about. Yeah? Anis amma ilmaan itti guddisaa deemna jechuudha. The key is to make sure the next generation inherits something better than what we inherited from our fathers. So, senratti hojjetaa deemna. Waa'ee ijoollee biyyoota butamanii naannoo Liibiyaa qofaa miti naannoo Saawudiittis I think Yemen fi Saawudii jidduu rakkoo baay'ee jira. Namni kun hedduun roorroof lola dheessee deema. Hedduun hiyyummaadha dheessee deema. So we have to tackle this into different phases. Tokko
the push factors wantoota nama keenya qe'ee isaatirraa buqqaasanii dargaggeessa kana buqqaasanii akka deeman godhan roorroo siyaasaas haa taatu amma is a combination of both roorroo siyaasaatiif hiyyummaadha. Ijoolleen tun hedduun amma ijoolleen bosona seentee lolaa jirtu tunis ijoolleen baqattee deemtunis many of them are educated. Baratanii jiran barnoota qabanii garuu hojii hin qaban. Hojii qofa osoo hin ta'in qe'eetti hoggaa galan milishaan hin teessisu. So there's a political as well as economic problems. Hamma dandeenyetti naannoo keenya nageenyi akka uumamuu fi carraan hojii akka uumamu irratti hojjechuu tokko. But it's not that easy kun. Hammasii garuu karaa deeman kanarra nagee akka argatan. Rakkoon mootummaa amma jirtu tokko they are so consumed with domestic stuff. Foreign policy irratti uumaan jiran jechuu dandeessa. Diplomaasii itti dhamanu wabii. Diigee jira. Foreign ministry guutuma diigee jira. Kanaaf embaasiiwwan keenya biyyoota adda addaa keessa jiran biyyoota hedduu qabdi. Itoophiyaa is a huge state, you know. Dhimma kanarratti silaa hojjechuu qaban turan. Dhimma kanarratti hojjechuudhaan mirgi namoota keenyaa bakka deemanitti akka eegamu gochuu. By the way, this abduction for ransom business guddaa ta'e Itoophiyaa keessatti. Warri Liibiyaatti nama qabu kun bar biraanchii Itoophiyaa keessaa qaban. Waan gaarii waan dhugaa jette micoorreef beeki. Guess what? Poolisiin humni waraanaa Itoophiyaa actively involved in this business, including the politicians. Kan Nyamar keessatti butamus, kan Finfinnee keessatti butamus, kan Liibiyaatti butamus, kan Yemanis butamus, this human trafficking is one line, interconnected. And the payment is done through official banks. Black market idhaan kan godhamaa jiru. What does this tell you? Mootummaan, the state, warri mootummaa keessa jiru actively keessatti hirmaachaa jira jechuudha. Kana expose gochuudhaan. Odeeffannoo qabdan nutti ergaa. Mootummaa Itoophiyaa qofaa wajjin sun mootummaa ollaa wajjin human trafficking is an international crime. Interpol wajjin biyyoota adda addaa wajjin irratti hojjechuu dandeenya. Gaafa nu hidhaa turre Arafaatas ture hojii hidhaa turre. Qaallittii keessaa bahuun baay'ee ulfaataadha. Warri qaallittii keessaa cabsee bahu hedduun isaanii warri human trafficking keessatti barbaadamu Interpol barbaadu mootummaan Xaaliyaanii barbaadu bakka adda addaati jechuudha. Sun maal siima warra sirna keessa jiru jira. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu wantoota warra akkanaa kana saaxiluudhaan irratti hojjechuudha barbaachisaa. Odeeffannoo akkasiin yoo nu argitan irratti hojjenna. Dhimmi biraa waa'ee the issue about minority rights. Where is my brother? The one who asked me. He left? Oh, you're there. I want to divert the question a little bit. I've been talking about the need to restore, to save the state and restore the state capacity. When you asked me about minority rights, I don't know if it was 6 years ago or 2 years ago. And now the issue has changed completely. Back in the day, the state was too strong and abusive towards minorities. Now the state is too weak to protect minorities. This is very crucial. Back in the day, prior to 2018, probably till 2020, until the war, the state was too intrusive, too abusive towards minorities. Now the state has become so weak, it cannot protect minorities and individuals. The source of repression, the source of killing towards citizens and minorities and individuals back in the day was the state, an authoritarian state. Under Abiy, the state went from autocracy into anarchy, into anocracy. Anocracy is a situation whereby the state is weak but violent, and when the means of violence has gone away from the state, when power is contested. Let's look at Amhara in Oromia region. Much of the killing is blamed either on Fano or on OLA. What does that tell you? That tells you the state is unable to provide security for minorities in these communities. That's why I've been pleading with people to focus on saving the state and restoring the state so that we can actually pressure the state to respect individual and minority rights. The question about Shashamani, because this is attached to me as well, I have to answer it.
This was not communal violence. What happened in Shashamane? What happened between Walaitas and Sidamas in Hawassa? What happened between Gujis and Gedeos was orchestrated by state agents. I don't know if you heard when the mayor of Shashamane, the former mayor of Shashamane, spoke at the court. This was orchestrated by Abiy and his people, and we were stupid enough to fall for it. Both in Shashamane, Adama, and elsewhere, did people protest? Yes. Was there some mobile violence? Yes. When Highlands Resort was burned in Shashamane, state security was standing and watching. When individual property was burned in Era, the state security was ordered to stand down, not to intervene. Because they wanted to foment, particularly Amhara Oromo violence. Because they wanted to rally the Amharas in their support towards suppressing the Oromos and fighting the Tigrayans. This was manipulated by the state. So it's very important that a state that has reached a level of anocracy is too weak to control violence. But also, when it's weak, it's become mischievous. And particularly these individuals who are in power now, they come from the security branch. They are very weak in political management. For every political problem, they seek security solutions. Remember, when TPLF was recruiting Opidios, Andim, and the southern parties, they picked individuals who can serve them as mercenaries. They never put them in the strategic room. They were always tactical tools. They never put them in the political strategic room. They were always there to manage security. So they are really weak when it comes to political management. Therefore, they always resort to security manipulation. We can talk about this for a long time, but I just wanted to hint you there. About the calculator. The bloody calculator, yeah? Well, brother, you're an engineer, right? Sometimes you create a machine you think is good enough. Eh? You never get it perfect at once. You create a machine, and sometimes the defect could be because of the way you made it or the material you used. And the material you use also depends on what's available to you. I was using what was available to me. But also then you build a machine and you give it, you thought this guy will be driving it, and this guy ended up driving it. So there are factors you don't control, So I thought the machine will be driven by Lama and Gaddu, and this guy ended up driving it. You gotta blame God, not me on that one. I tried to correct that mistake, but you guys were not listening. I said, this guy is bad for this machine. I said, this guy cannot drive this car. He's going to drive it off the cliff. You guys told me, you are just jealous. Shut up. I was forced to shut up. I actually felt I was crazy. Everybody was opposing me, including my own siblings. I said, this guy is bad for Oromos, bad for Opidio, bad for Ethiopia, bad for EPRDF. Most people said, now you have done the calculator. Give us the calculator and get out. And I said, okay. I started opposing. You guys told me to shut up. I shut up. Then you guys told me to provide critical support. I went home and tried to. I tried, So, well, about the next calculator. Well, I will choose better material to make it. The next one. And you have to help me. You have to ask these kind of questions so I can improvise and improve it. And you have to pray because at the end of the day,